Mustafa from News 24. If in Germany it happened that the Prime Minister of the government or for the Deputy Prime Minister there would be evidence leaked to the media that would prove corruption, and then the Prime Minister, the Chancellor in this case, whoever, would take steps, legal steps, to defend that minister or other ministers. What would happen in Germany in such a situation? As I said, I'm not in a position to comment on this individual case in detail, but what I will say is that the case involving Deputy Prime Minister Balluku is a critical test for Albania to address corruption. Unë nuk mund të komentoj, siç e thash më përpara, me hollësi për çështje individuale, por në këtë rast, në çështjen që përfshin zonjën Balluku, do thosha që është një çështje e cila do përbëjë një test kritik për Shqipërinë në luftën e saj kundër korrupsionit. This is the last question. Ambeta from Syri television. To be more specific, if the socialist majority does not accept to lift the immunity for Ms. Balluku and prevents PAC from preventing her, will this impact the integration of Albania into the European Union as a process? This is a direct answer, please, not a diplomatic one. I've said everything I can say on this case. It needs to be thoroughly investigated. That is the main point, and I'm not in a position to comment on the domestic political discussions, which are obviously ongoing here in Tirana. We have addressed this issue in our internal conversations, but I wouldn't add anything to what I have said. I kam thënë të gjitha që kam për të thënë për këtë çështje, sigurisht duhet tetuar plotësisht. Po nuk kam komente për gjërat të cilat janë të tilla, të brendshme. Ne kemi bërë diskutimet tona të brendshme, por nuk kam komente të mëtejshme për këtë. One more question. Why does the European Union close its eyes for some of the things that would not accept in its own countries, member states? Then in the case of Albania, where the Prime Minister makes special legal amendments to protect its government and its ministers, wouldn't this be a violation of the European Union standards? Would you like to say something, Ambassador? I think I've been very clear that the European Parliament, together with the European Commission and the European External Action Service, that we know that there's still hard work to do in this country, and that strengthening the rule of law and fight against corruption is of crucial importance, and that we are not only observing the situation in the country, but we are also supporting all those independent institutions here in Albania who are doing exactly this work, and we will continue to do so. We are on the side of the citizens. We are on the side of this country moving forward in eventually meeting all the necessary conditions to become a fully fledged member of the European Union. That's where we support Albania, and this is where we support the Albanian citizens. Unë isha shumë i qartë në fjalët e mia. Parlamenti Evropian, Komisioni Evropian dhe Shërbimi I Punëve të Jashtme, Komisionit Evropian e mbështesin, janë partner. Sigurisht mbetet shumë punë për të bërë edhe nga ana e Shqipërisë për të forcuar shtetin ligjor, për të forcuar luftën kundër korrupsionit. Dy aspekte këto shumë të rëndësishme për ne jo vetëm që I vëzhgojmë, pra I ndjekim, por edhe I mbështesim të gjitha institucionet që luajnë rol në këtë fushë. Jemi në anën e qytetarëve të Shqipërisë, në anën e Shqipërisë, drejt përmbushjes së kushteve të nevojshme për të qenë antar me të drejtat plota e Bashkimit Evropian. So look, the only Albanian word I Did you
have any discussions with representatives from be it the Prime Minister or the representatives in the Parliament regarding the membership of Albania in the Board of Peace, because most of the EU member states are not part of the Board of Peace. I'm asking this question because some members of the delegation had some discussions with... The only Albanian word apart from Miradita I know is valimenderit. So thank you for all your questions. And this will be the final question because I have to go to the airport to fly to Frankfurt and then I go to North Germany, which is a bit difficult connected. Now, on the question, yes, we took note of the Albanian decision to participate in the Board of Peace. I can't speak for the EU 27 because there are different opinions within the European Union. So a few member states of the European Union are also participating in the Board of Peace. Others have still to make up their minds. A large majority of EU member states is not ready and not interested or willing to engage in this. We asked our Albanian counterparts for the reasons why Albania decided to go this way. We also understood that this was supported not only by the ruling party but also by the opposition in the Kuvendi, and we took note of this, and in our delegation of 9 members, which was a very diverse representation of the European Parliament, we also have different views on that. So I'll tell you something, on the Board of Peace, some are in favor, some are against, some are positive, some are critical, some still have to make up their mind. Well, that's democracy. We sometimes agree to disagree. Pra, si që dëgjuat për është fjalës Mirdita di dhe faleminderit, kjo është pyetja e fundit se më duhet shkoj në aeroport, marr avionin për Frankfurt, për Gjermaninë e Veriut, që është një lidhje shumë e vështirë për ndryshe. Sa i takon pyetjes, jemi në dieni, është e vërtet, për vendimin e Shqipërisë për të marrë pjesë në bordin e paqes. Nuk mund të flas në emër të 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Në fakt, edhe aty ka disa shtete të cilat do të marrin pjesë në bordin e paqes. Disa tjerë nuk e kanë ndarë akoma mendjen, shumica e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian nuk janë gati, nuk janë të interesuar për të marrë pjesë në bordin e paqes. I pyetëm kolegët tanë, kundërpalët tanë, përse është marrë ky vendim dhe e kuptuan që në fakt është një vendim i cili mbështetet si nga shumica, ashtu edhe nga opozita në Shqipëri. Në fakt edhe në delegacionin tonë, që përbëhet nga 9 antar, ka mendime të ndryshme lidhur me këtë dhe në fakt për bordin e paqes kështu është. Ka nga ata që komentojnë, ka nga ata që janë pro, ka nga ata që janë kundër, tek e fundit kjo është demokracia. Okay, thank you. Have a nice day and all the best for your country and your great people. Thank you.